Is that the thing from the Front, yes. Mr. Grande, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος CTIP, Καράτζα Ναβάρα, το newspaper, εφημερίδα συντακτού. 2 years old. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Χαρούλη με όλα πας κανένα καφέ. Επειδή είμαι στις φωτογραφίες, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε έρθει σήμερα εδώ, εκ μέρους της CTIP Oil and Gas, αλλά και εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Grande, θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση και μετά είναι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Eleni. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Did I say it right? Okay. Right. So, well, thank you all for coming, taking the time to meet with us. It's very important for us, and we value your presence here. I'm glad to announce that CTIP has decided to make a major investment in Greece. CNG plays a leading role in powering vehicles. As the title, excuse me. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Είχαμε και την ευκαιρία να γνωριστούμε. Πραγματικά είναι για μας πολύ σημαντικό που είστε εδώ. Και με πολύ μεγάλη χαρά είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η CTIP αποφάσισε να κάνει μια σημαντική επένδυση στην Ελλάδα. Το CNG παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κίνηση των οχημάτων. Thank you. Now, CNG plays a leading role in powering vehicles. As the title of today's conference rather affirms, I will point out that CNG should be a leader in powering vehicles, which is already happening in other countries in the world. And it will be happening in Greece very soon. Έτσι λοιπόν, το CNG παίζει σημαντικό ρόλο στην κίνηση των οχημάτων, όπως άλλωστε είναι και ο τίτλος αυτής της συνέντευξης τύπου. Και θα υπογραμμίσω ότι το CNG θα πρέπει να διαδραματίσει και πρωταγωνιστικό ρόλο στην κίνηση των οχημάτων, κάτι το οποίο εξάλλου συμβαίνει. Σύντομα θα γίνει και στην Ελλάδα. Did I say all that? Τα είπα καλά. Okay. Now, the international developments would confirm that powering vehicles with CNG is the only way to reducing energy consumption and saving, because we are now in an era of recession. We really need that. Οι διεθνείς εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η κίνηση των οχημάτων με CNG είναι ο μοναδικός τρόπος για να μειώσει κανείς την ενεργειακή κατανάλωση και να έχει εξοικονόμηση, μάλιστα τώρα που διανύουμε περίοδο ύφεσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Now we call CNG the green fuel because of its environmental advantages. So when we expand on the green fuel in Greece, which is an alternative far more environmentally friendly and far more economical. Το CNG το ονομάζουμε λοιπόν πράσινο καύσιμο και η επέκταση της κρίσης του ακριβώς είναι και μία λύση φιλική προς το περιβάλλον και βέβαια πιο οικονομική. We aspire in CTIP to contribute with our investment in enhancing the Greek economy in general and maintaining a better environment also in Greece. Στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας και στην διατήρηση ενός καλύτερου περιβάλλοντος. But of course,
we cannot start until the legislation in Greece is complete to accommodate our project. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε αν ακόμη δεν ολοκληρωθεί η σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα που θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε το έργο. As we'll see later, the legislation at the moment in Greece covers what we call biofuel, and I will explain later what's that. And it does not cover the dual fuel, which is the diesel plus natural gas. Όπως θα εξηγήσουμε και λίγο πιο κάτω, στην Ελλάδα μέχρι στιγμή καλύπτει το biofuel, θα πούμε περισσότερα λίγο. Και πρέπει να γίνει η μετατροπή, να αλλάξει ώστε να υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για το dual fuel, δηλαδή το μείγμα diesel και φυσικού αερίου. Right. So I'm sure many of you are familiar with the term CNG, which is compressed natural gas. And CNG is a form of transporting natural gas. There is other forms, which is liquefying the natural gas, making it liquid, and then moving it in carriers, or use a pipeline. So these are the three forms known. Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς είστε εξοικειωμένοι με τον όρο CNG, που σημαίνει πεπιεσμένο φυσικό αέριο, και είναι λοιπόν μια μορφή μεταφοράς, αλλά μπορεί να έχουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο ή μπορούμε να έχουμε αέριο μέσω αγωγών. At present, just a rough number, when we talk natural gas in Greece, there is the Gazprom pipeline from Russia. It provides Greece with 2.2 billion cubic meter per year. And from the Algerian LNG or liquefied natural gas, there is 500 million cubic meter also per year. Να δούμε και κάποια αριθμητικά στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν την τροφοδοσία φυσικού αερίου από την Gazprom, από τη Ρωσία, από την Gazprom, 2,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και υγροποιημένου φυσικού αερίου, 0,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από την Αλγερία. Now we have two terms here, CNG, which is compressed natural gas, and NGV. NGV is natural gas for vehicles, but they are the same, just the use of the compressed natural gas determines if it's NGV or CNG only. Έχουμε λοιπόν κάποιους όρους. Έχουμε το CNG, όπως λέγαμε, ότι είναι πεπιεσμένο φυσικό αέριο, και έχουμε και το NGV. Στην ουσία μιλάμε για το ίδιο πράγμα, απλά το NGV είναι για τα οχήματα. Natural gas for vehicles, από τα αρχικά. Right. Now, CNG worldwide. We have a table here, which is too far. I'm sure none of you see it. But it provides for the world and how many vehicles are converted to natural gas use and also the refueling stations. So you can see there is about 16.7 million vehicles in the world. 1.5 million is in Europe, actually. And we are providing this table to you in the conference summary. Να δούμε λοιπόν το CNG και ποια είναι η κατάσταση σήμερα παγκοσμίως. Βλέπετε και στον πίνακα, που βέβαια ίσως να μην μπορείτε να διακρίνετε τα αριθμητικά στοιχεία, μιλάμε για την εικόνα, την παγκόσμια εικόνα του CNG. Πόσα οχήματα λοιπόν κινούνται, λειτουργούν με το φυσικό αέριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι παγκοσμίως έχουμε 16,7 εκατομμύρια οχήματα και περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια από αυτά βρίσκονται στους δρόμους της Ευρώπης. Μάλιστα στην ειδική τσάντα που υπάρχει για εσάς θα έχετε τον πίνακα αυτόν. Well, in Greece, powering vehicles with CNG is at the beginning, as we all know. Right now, there is 600 buses of the public transport system in Athens, and 100 garbage collection truck also in Athens. And these are actually new buses and trucks with natural gas engines. This is the most expensive solution you can make.
Στην Ελλάδα, η κίνηση των οχημάτων με CNG βρίσκεται ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο. Υπάρχουν περισσότερα από 600 λεωφορεία και 100 απορριμματοφόρα οχήματα, μιλάμε για την περιοχή των Αθηνών, που κινούνται με φυσικό αέριο σήμερα, δηλαδή έχουν κινητήρα που κινείται με αυτό το καύσιμο, και αυτή είναι η πιο ακριβή λύση που μπορεί να έχει κανείς. And there is about 300, sedans, small cars, that is manufactured on biofuel. That is the gasoline circuit, and also the manufacturer added another circuit which is natural gas or CNG. Και υπάρχουν και 300 ιδιωτικά οχήματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί από την κατασκευάστρια εταιρεία με biofuel, δηλαδή έχουν 2 κυκλώματα τροφοδοσίας, έχουν βενζίνη και φυσικό αέριο. So, compared to that huge table here, I mean, this is really very small, and of course, it is the beginning. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα η όλη αυτή η ιστορία, γιατί αν συγκρίνουμε τα δεδομένα αυτά με τον πίνακα, βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Now, why Greece should go for CNG? Because simply, number one, you are introducing a new industry to Greece. And that's an addition to the economy. And an industry means know-how, it means more facilities, it means more people, job opportunities, more people trained to the industry. So it bears a lot of advantages. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα να επενδύσει στο CNG? Γιατί μιλάμε για ένα νέο βιομηχανικό κλάδο. Και όταν μιλάμε για ένα νέο βιομηχανικό κλάδο, μιλάμε για μια τόνωση της οικονομίας, καθώς έχουμε νέες ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας, έχουμε κατάρτιση των εργαζομένων στα θέματα λειτουργίας και συντήρησης που αφορούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μιλάμε για τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την οικονομία. Am I confusing you? No, it's okay. No? Okay. Of course, the equally important side of this is the environmental. We all downplay the environmental, but the environmental really is very important because on the shorter term, we have a cleaner air. In the longer term, we have less money spent on the health care. Our health generally will be better. Και βέβαια υπάρχει και ένας άλλος λόγος που πρέπει να επιλέξουμε το CNG, είναι ο περιβαλλοντικές παράμετροι. Συνήθως δεν αποδίδουμε τόση έμφαση σε αυτή την παράμετρο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί βραχυπρόθεσμα έχουμε ένα καθαρότερο περιβάλλον, αλλά μακροπρόθεσμα σημαίνει και οικονομική εξοικονόμηση χρημάτων, γιατί τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, οι δαπάνες για την υγεία θα είναι βέβαια μειωμένες και η υγεία μας θα είναι καλύτερη. Now let's talk numbers, because numbers are very important. Talk the savings that really would have using natural gas or CNG or NGV. They're all the same. Instead of the petroleum products, gasoline, diesel, etc. Now, CNG compared to gasoline, you are saving half, 50%. And that's really a good saving. In the diesel fuel system, you save 30 to 35% because in that system we are not using only natural gas, we are using a mix of natural gas and the diesel. But the saving in any way is really significant. It's very, very huge. And we have here in Greece the Eco-Mobility Rally. And I think the information that a distance of 582 kilometers was traveled with a fuel consumption of 13.9 kilogram of CNG, and the cost was only 3.7 euros, which is, a huge saving. Και ας μιλήσουμε λίγο τη γλώσσα των αριθμών, γιατί οι αριθμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Τι εννοούμε λοιπόν όταν λέμε οικονομία? Όταν συγκρίνουμε το CNG και το NGV, αυτά είναι το ίδιο σε σχέση με τα προϊόντα του πετρελαίου, δίζελ, βενζίνη. Σε σχέση με τη βενζίνη, λοιπόν, με το CNG έχουμε εξοικονόμηση 50%. Και αν κάνουμε τη σύγκριση με το δίζελ, η εξοικονόμηση είναι 30 με 35%. Και μάλιστα έχουμε και πληροφορίες από το Eco-Mobility Rally, πολύ συγκεκριμένο, ότι μια απόσταση 582 χιλιόμετρων
καλύφθηκε με την κατανάλωση 13,9 κιλών CNG και το κόστος γι' αυτό ήταν 13,7 ευρώ. Now, we move to the performance of the engine also. If we are using natural gas or CNG or NGV, again, they're all the same. We're talking about natural gas. The power of the engine or the octane number, which accounts for the gasoline engines, is 130 compared to gasoline. So actually the performance is much higher because it's high pressure also. So actually you'll be driving a racing car, using natural gas, but with a very substantial saving in the fuel cost. Και να δούμε λίγο την απόδοση του κινητήρα όταν η κίνηση γίνεται με CNG, NGV, επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για το ίδιο, δηλαδή με φυσικό αέριο. Η ισχύς του κινητήρα με το CNG είναι 100 μέχρι 130 οκτάνια, υπάρχει διαφορά σε σχέση με τη βενζίνη δηλαδή, και είναι οι κινητήρες υψηλότερης πίεσης, είναι η αίσθηση και ο τρόπος της οδήγησης είναι πολύ διαφορετικός, είναι η αίσθηση αγωνιστική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σημαίνει και εξοικονόμηση χρήματος. The other point are also the environmental side, because the CO2 emission is 23% less in natural gas, which means you have a cleaner air. Και βέβαια από περιβαλλοντικής σκοπιάς η χρήση του φυσικού αερίου σημαίνει μείωση κατά 23% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. There is certain goals and objectives for Greece to achieve by 2020 a certain energy pattern, and achieving it cannot happen unless you employ CNG in Greece. Η Ελλάδα έχει θέσει ορισμένους στόχους, ενεργειακούς στόχους μέχρι το 2020 και η επίτευξη αυτών των στόχων δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν υπάρξει επέκταση του CNG, της χρήσης του CNG στην Ελλάδα. Now, the key to CNG or natural gas, like any other commodity or product, is the infrastructure. And the infrastructure in CNG is the refueling stations. So depending on the number of refueling stations, then the use of CNG can be made available. Το κλειδί που ισχύει βέβαια για οποιοδήποτε αγαθό, για οποιοδήποτε προϊόν, αλλά και στην περίπτωση λοιπόν του CNG, το κλειδί σε όλα αυτά είναι οι υποδομές. Γιατί αν δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές, δεν μπορεί να επεκταθεί η χρήση του. Και όταν μιλάμε για υποδομές, μιλάμε για σταθμούς ανεφοδιασμού. I don't know if you can see that table, but that table says worldwide there is 20,000 CNG refueling stations. And in Europe, there is 3,800 operating. Italy now is 984. Just 165 of these stations were built the last 2 years. And in Germany, there is 915 stations. Στον πίνακα, που δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε, βλέπουμε πόσοι σταθμοί ανεφοδιασμού υπάρχουν παγκοσμίως. Υπάρχουν 20.000, στην Ευρώπη είναι 3.800 τέτοιοι σταθμοί, η Ιταλία έχει 984, από τους οποίους 165 εγκαταστάθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια, και η Γερμανία παριθμεί 914 σταθμούς ανεφοδιασμού CNG. Now, in Greece, there is only 3 stations. And where is the fourth one? It's for the buses, for Thessaloniki. There is 2 in here. I will name them for you. Now, what you have here is Antusa, which is for buses, the public transport buses. And you have another 2 stations in Athens, which is near Philadelphia, and Kifisia. And then you have one in Thessaloniki. So, but the stations that really are dedicated to serving the public are only 3. 2 in Athens and 1 in Thessaloniki. Now, 3 stations for a country
is not really an infrastructure, and to spread the use of CNG, which I think Greece needs very badly, you need at least 600 stations in Greece, at least. Στην Ελλάδα λειτουργούν 3 τέτοιοι σταθμοί, 2 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη, για δημόσια χρήση. Υπάρχει στην Ανθούσα, Κηφισιά, Νέα Φιλαδέλφια και Θεσσαλονίκη. Αλλά για να πούμε ότι πραγματικά επεκτείνεται η χρήση του CNG στην Ελλάδα, χρειαζόμαστε 600 τέτοιους σταθμούς. Right. DEPA, of course, is the main player in here. They announced that by end of this year, they will have 4 more stations. I don't really see them. Anyway, and also by June 15, they will have 15 stations. Η ΔΕΠΑ, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στα θέματα αυτά, έχει ανακοινώσει ότι μέχρι τα τέλη αυτού του έτους θα έχει δημιουργήσει 4 ακόμη σταθμούς και μέχρι τα τέλη και μέχρι τον Ιούνιο του 2015 θα υπάρχει ένα δίκτυο 15 σταθμών ανεφοδιασμού CNG. Now, let me tell you a little bit of CTAP and the group. Okay, CTAP is an Italian engineering contractor, as we say, which was actually established in 1934. That's before any of us was born, but it's still going, and it's considered one of the top 5 engineering contractors in Italy. And because of 80 years of experience and know-how and developing processes that is patented to CTAP, CTAP has a lot of capability. And the main lines is basically, as we say, we do conceptual design, and we do feasibility studies, and then we do process selection. I mean, this is maybe a little bit technical, but these are the main lines what an engineering contractor would do. We do front-end engineering design. All this still we have not really done anything in the project, just to see how it's going to work. Once this is done and we settle on that, we do what we call basic design, and we do detail engineering, we do the procurement, the construction, the commissioning, startup, performance testing, and operation of plants in many fields. The fields are really diverse because of the 80 years of experience. So basically the fields are oil, gas, and petrochemical, pharmaceutical, biochemical, and food processing, power plants, and alternative and renewable energy, manufacturing, transportation, industrial buildings and infrastructure, processing and transportation and distribution of gases and fluids, ecological systems, and offsites. Now, CTAP is a world-class turnkey engineering contractor, and we have been active in 45 countries spanning the 5 continents, actually, and with the major players in the world in the field of oil, gas, and petrochemical, like Esso, Mobil, and Shell. Now, CTAP has actually made a careful study of the market in Greece, related to CNG and NGV. And we are convinced that we think that Greece should go this way. That's what we think. Did I say too much? Ας πούμε 2 λόγια για την CTIP και τον Όμιλο. Η CTIP είναι μια ανάδοχος τεχνική μηχανική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1934 και φυσικά τότε κανείς μας δεν είχε γεννηθεί. Η CTIP είναι μία από τις 5 πρώτες εταιρείες σε θέματα αναδοχής έργων, τεχνικών, μηχανικών έργων, με 80 χρόνια εμπειρίας. Έχει ένα πολύ μεγάλο πορτφόλιο δραστηριοτήτων που καλύπτει εξειδικευμένη γνώση, ανάπτυξη δικών της ευρεσιτεχνιών, εξειδικεύεται σε προκατακτικές μελέτες, σε μελέτες σκοπιμότητας, στην επιλογή διεργασιών, αυτά όλα σε ένα στάδιο πρωταρχικό πριν ακόμη ολοκληρωθεί το έργο, σε τεχνικές προμελέτες εφαρμογής, σε έναν αρχικό σχεδιασμό, βασικό σχεδιασμό, μετά σε ένα λεπτομερή σχεδιασμό του έργου, εφοδιασμό, κατασκευές,
προετοιμασία θέσεως σε λειτουργία, θέση σε λειτουργία του έργου, έλεγχο της απόδοσης και λειτουργία των μονάδων. Και βέβαια, επειδή έχει στο ενεργητικό της μια μακρά εμπειρία 80 ετών, αυτό σημαίνει ότι δραστηριοποιείται σε πάρα πολλούς τομείς, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, πετροχημικά, φαρμακευτικά, βιοχημικά, επεξεργασία τροφίμων, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, εναλλακτικές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, κατασκευές, μεταφορά, βιομηχανικά κτίρια, υποδομή, επεξεργασία, μεταφορά και διανομή αερίων και υγρών, οικολογικά συστήματα, απομακρυσμένες εγκαταστάσεις. Η CTIP είναι ανάδοχος εταιρεία τιμοπαράδοτων έργων παγκοσμίου κλάσης και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 45 χώρες που βρίσκονται και στις 5 υπήρους. Συνεργάζεται μάλιστα με πολύ σημαντικές εταιρείες με σημαντική παρουσία διεθνώς, όπως η ESSO, η Mobil και η Shell. Η CTIP έχει εξετάσει σε βάθος και με λεπτομέρεια την ελληνική αγορά και έχει αποφασίσει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα, στον τομέα του CNG και του NGV. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Thank you. Now, CTIP is affiliated to a group of companies, and that group is based in the Middle East. This group is very active in the Middle East, also in Europe and in North America, in the oil and gas area. But that includes upstream, which is the activities of exploration, production, storage, and transportation, as well as downstream, which is the processing, transportation, and distribution. Η CTIP συνδέεται με έναν όμιλο εταιριών, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική, στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και περιλαμβάνονται δραστηριότητες ανάντι δραστηριότητες εξερεύνησης, δηλαδή παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς, αλλά και κατάντι δραστηριότητες, όπως η επεξεργασία, η μεταφορά και η διανομή. Now, to implement our intended project for CNG in Greece, we will also depend on one of our companies of the group, which is Arabia Gas. And I have next to me Mr. Ham Aziz, who is the CEO of Arabia Gas. Για τους σκοπούς υλοποίησης λοιπόν αυτού του έργου του NGV στην Ελλάδα, η CTIP θα συνεργαστεί με μια άλλη εταιρεία του ομίλου, την Arabia Gas, και μάλιστα έχω και δίπλα μου την κυρία Ριχά Μαζίζ, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος της Arabia Gas. Of course, we'll explain the role of each one of the companies in implementing this project in Greece. Και βέβαια θα εξηγήσουμε το ρόλο αυτών των εταιριών ακριβώς για την υλοποίηση αυτού του έργου στην Ελλάδα. Now, at the end of the presentation, we'll give you a file that contains a record and a log of everything in that conference. And it's in English and Greek languages. Also, it has presentations of Arabia Gas and CTIP. Θα έχετε στον φάκελο που θα πάρετε στο τέλος υλικό από αυτήν την συνέντευξη τύπου στα αγγλικά και στα ελληνικά και τις παρουσιάσεις της CTIP και της Arabia Gas. Now, Arabia Gas was founded 12 years ago in Egypt, and it has built and operated a network of CNG refueling stations as well as conversion centers of vehicles. Η Arabia Gas ιδρύθηκε στην Αίγυπτο πριν από 12 χρόνια και έχει δημιουργήσει και λειτουργεί ένα δίκτυο σταθμών ανεφοδιασμού CNG και κέντρων μετατροπής. Now, Arabia Gas facilities are viewed by many of the experts in the world, are termed as one of the best in the world. Πάρα πολλοί ειδικοί του χώρου θεωρούν και αξιολογούν τις εγκαταστάσεις της Arabia Gas ως τις καλύτερες στον κόσμο. They provide quality, image, and client satisfaction, which are the most important issues in this business. Καθώς προσφέρουν ποιότητα, εικόνα και ικανοποίηση του πελάτη, πολύ σημαντικές παραμέτρους. And of course, Reham here will be happy to answer any of your questions later on. Και βέβαια η κυρία Ριχάμ Αζίζ είναι εδώ μαζί μας, αν θέλετε να ρωτήσετε αργότερα ερωτήσεις. Now, we talk about the scene of NGV or CNG or whatever you like, natural gas in Greece. Currently, the legislation has been made for the biofuel. Now, biofuel is where we install for the engine
Another circuit was the gasoline circuit. We install a natural gas circuit or CNG circuit. Now, in that vehicle or biofuel vehicle, either you run on gasoline or you switch to natural gas. Να δούμε λοιπόν την κατάσταση του CNG στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει η σχετική νομοθεσία για το biofuel, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα κυκλώματος τροφοδοσίας σε ένα όχημα με 2 κυκλώματα τροφοδοσίας. Το ένα θα είναι στην περίπτωση του biofuel με βενζίνη και το άλλο κύκλωμα με φυσικό αέριο.